ഹലോ, വെൽക്കം ടു ക്രാഫ്റ്റ് ട്രീ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ്. പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ടേബിളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കളറിലെ ചാർട്ട് പേപ്പർ, ഏത് കളർ ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ കളർ ആകുമ്പം ട്രീയുടെ ഒരു ഭംഗി കാണും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക. അതിനെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കാം. A4 സൈസ് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചാർട്ട് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു A4 സൈസ് പേപ്പറിനെ ഡയഗണലി ഫോൾഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, കട്ട് ചെയ്യും. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ഡയഗണൽ ഫോൾഡ് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഒരു ഡയഗണൽ ഫോൾഡും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു വാട്ടർ ബോംബ് ഫോൾഡാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ പേപ്പർ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി ഡയഗണലി ഒരു ഫോൾഡ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഓറിഗാമി എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടു നോക്കാം. ഫോൾഡ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നേരെ തിരിക്കുക. ഇത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോൾഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പോലെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് സെൻറ്ററാക്കിക്കൊണ്ട് മടക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ നടുഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഫോൾഡ് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പെറ്റലിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഡയഗണലി മടക്കുക. ഈ ലൈൻ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് പോലെ മടക്കിയെടുക്കുക. ഈ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഒരു പെറ്റൽ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ആക്കും. സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ. റിവേഴ്സിലെടുത്തിട്ട് സെയിം സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരെണ്ണം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും തിരിച്ച് ബാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലാഷ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക.
ഫസ്റ്റ് വൺ ചെറുത്, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തത് വലുത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ സെയിം ഈ സൈഡും കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോൾഡ് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഇടുക, എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഒരുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി. ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഹാഫ് വേ കൊണ്ടുവരിക, താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യും. ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ടിപ്പ് വരുന്നത് വരെ. ഒരെണ്ണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് 4 കഴിഞ്ഞു. റിവേഴ്സിലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ റെഡി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഓരോ പോർഷനും ഓരോന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇനിയും ഈ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ട്രീ കറക്റ്റ് ടേബിളിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടേബിളിൽ വെക്കാം. ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. താങ്ക് യു.